Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Now, my friends and practitioners, we are practicing meditation, that we are practiced the fourth tradition in Buddhism that devised the Buddhism before the fourth tradition. That the first one, the practice always in the objective and subjective, the practice in break, the take a break in, the break out, or has contemplation to practice. In like material and the practice subjective, objective, the material to contemplation. The theory is like the form number 2. And the target, destroy the one thought ignored. That's the first direction in the Buddhism. And the second one about the spirit. And they still practice, destroy the one thought ignored. The theory of this direction, that's the 12 step of the course. And the practice in the one of contemplation and the attain become the Buddha, the first one, and they get Arahant fruit. The second one, they get the shape Buddha. The third one, we call that the Mahayana. The theory of the Mahayana Sutra belong to the Prajna. And the practice, they destroy the basic of ignorance, the fundamental of ignorance. The material and the spirit combine together. And the practice in the belief that the own mind and destroy the basic of ignorance. Practice compassion, vows, all the compassion vows. And the tired, that become absolute
enlightenment of the third goal of the third tradition. The four, the last one, the fourth. The first is sweep out of the material spirits. The practice meditation, rising down, add a question, rising down. So that's Huatou. And the theory, no like beside of the world and transform the attain enlightenment. The practice rising down, maintain down, go direct to the nature, the self nature, Buddha nature. So the four directions of the Buddhism, the practitioner, we should be recognized with direction we are practicing. If we don't really recognize which one we are practicing, we just like miss up all of the foundation. We don't know. We don't know that mean we don't understand or we don't strong belief in the own mind. We just believe in the self attachment, believe in the ignorance, believe the knowledge of dualism. We still in dualism. We still live with the objective, subjective, live with self-attachment. Continue with that and receive suffer, worry, fearing, like many life before. The way to freedom from samsara, we have to recognize which one we follow, which one we are practicing. From the first direction, we can go to the second or the last one. From the third, we can go to the last one. Attain absolute enlightenment. So the practice, now we are practicing this method called the fourth direction in the Buddhism, meditation. So the practice just ask the question clearly, maintain down. And the more we practice, the more we got the Buddha idea. The more we practice, very clear we recognize and we can know that for the reason correctly. Just only practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bà đồng tham. Dear Dharma friends and practitioners, today is the second day of a retreat of January 2024. And I want to talk a little bit about the four levels of practicing in Buddhism. So knowing these four levels of practicing, you will be clear of what practice that are you doing, so you can go on the right path of each level. So basically, the Buddha and the Patriarch explained about these four levels of practicing. And sometimes you hear that there's only three levels of practicing, because the fourth one is the one that's outside of words and
tất learning, cả only rất là practicing. nhiều thiện tri thức ta đã So đúc with kết và K đưa ra. Zen Master Học had giả cũng có, hành giả cũng có, tổ sư cũng có. summarized Giống như lục tổ the cũng chỉ four dương cái pháp kiến level tánh, of practicing cái 4 in mức độ his thức tánh. explanations Đây chúng very tôi chỉ clearly muốn nói and một easy giới to thiệu cái understand. đại cương 4 thừa của So Tổ Nguyệt Kê. I want Khê to phân biệt thành 4 thừa, present như these là four tiểu levels thừa of cũng gọi là practicing based on with K's A La explanations. Hán, thinh văn thừa đó. So Ngược lại chính là A La the Hán. first level of practicing Mà thanh văn thừa is gọi là duy vật. Alahan, Trên cái duy vật. Arhat Cái giáo lý của cái thừa này thì dựa trên căn bản giáo lý của tứ diệu đế. the theories Cái of sự thực this hành trên based đây on là luôn đã phá cái nhất niệm vô minh, the phá cái nhất niệm four vô minh. Cái sự thực hành trên cái ngũ đình tâm quán và phá ngã chấp 37 phẩm trợ đạo, ngũ tâm quán, như quán sở tức, quán bất tịnh, vân vân, quán contemplations lục thức or ngũ ấm, contemplations thì tất cả based những on cái the quán đó, five elements nâng quán sở of quán the bodies, trên duy vật mà, trên cái and cái it thân, based trên on cái hiện tượng, they cái sự believe vật, in the matter để cuối on cùng giác ngộ là materialism. A La Hán, từ sơ quả And tứ quả, phá được cái gì? Phá được cái phần đoạn sanh tử. the result of this Câu hết sinh tử practicing về thân. will get Tiến lên một bậc into the Arhat, gọi là cái thừa the của four duyên giác, levels of Arhat. duyên giác thừa, hay là gọi là độc giác Phật, độc giác. Do And có the nhân duyên second ngộ one, đạo, second levels thì cái of duyên giác practice thừa is được liệt vào Yuan cái gọi là duy tâm. and duy vật this là duy tâm. one believe Cái căn bản giáo mainly lý của in the duyên giác thừa mind đó là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên, and căn the bản giáo lý. concepts of this Và is the cái 12 sự thực hành là đã phá elements cái nhất niệm vô of minh. samsara, Nói về cái phần or one thought of duy tâm ignorance. sự tu là nơi có duyên giác và một cái nhân duyên và một So they giống như là base 12 nhân duyên on từ vô minh duyên hành, hành the duyên thức, tức duyên cultivation sắc. of the Trên mind, tất cả những cái nhân duyên đó mà ngộ đạo thì gọi là duyên and giác thừa. based on this they Kết will quả là độc giác Phật. get a Mà không cần phải tu lên, mà cái result thập nhị is nhân the duyên cái cũng là phá cái beginning ngã chấp of là chánh. the Bước lên Buddha một bậc hơn nữa đó là đại thừa. nature. Đại thừa thì tâm vật hợp một. So the third one Căn bản giáo is lý đó là Mahayana, đại thừa liễu nghĩa, which is the nói về bát Buddhist nhã. Sattva Tất cả kinh điển về bát nhã nói về liễu nghĩa đại thừa. practicing. Cái sự tu đó And là this cái vô one thủy vô minh, is based đi thẳng vào đã phá cái vô on thủy vô minh. Cái giác ngộ cuối cùng là đến đẳng giác. the practicing is to Cái sự tu tập của hệ đại thừa trên cái phát bồ đề tâm tu bồ tát hạnh, tức là lục độ vạn hạnh, destroy đó là trên the cái sự one hành trì. thought of ignorance Thì đó and là go cái directly thừa thứ ba. to the Đến cái thiền tông là thừa Bodhisattva thứ tư, thì gọi là giáo ngoại biệt result. thiền, bất lập văn tự. And they Cái thừa thứ tư believe tức là in chẳng tâm chẳng matter vật, and mind phi tâm come phi vật together. đều quét sạch. And the last level of practicing Cho nên cái is tham our cái thừa thứ practicing tư, cái sự công the phu đó là patriot trang thoại sense. đầu. Để ngày khi And trang this thoại đầu one là trang using thoại đầu. the questions and Để doubts không qua in order cái to giáo lý. gain the Buddha nature. Nhưng mà nó không phải là phế bỏ And giáo lý. there's Tất no cả giáo lý đều hiển bày, tất cả giáo lý đều rõ ràng.
explanations or thì any cái sự kết books quả đó là đi thẳng vào tự tánh. related to this Giống như mình nghe level, nói only the tham thời đầu practicing. chiếu cố thời đầu, But cơ however, duyên đầy when we đủ said there's no thì hoát nhiên khai reading ngộ, or words related to this nhân duyên thời tiết đến đầy đủ thì level, hoát nhiên khai ngộ. but when Đi we're thẳng vào practicing, chân như Phật pháp. everything contained within Thì our kết quả đó words là or đạt được explanations cái hậu đó là already tam bồ đề in giác the vô thượng practicing. chánh đẳng chánh giác. So this one Tức will quả lead Phật thẳng us vào tự tánh. to the ultimate goal Nhớ là nói về cái đại of the cương của bốn thừa. practice. Thì chúng ta The biết ở ultimate trong cái thừa nào goal không có nhập nhằn is qua of lại. Buddha Và cái nature, căn bản sự tu tập trên cái đề thợ đầu giới and như this tình going là đi direct thẳng vào chân như Phật tánh to luôn. the Nói Buddha đó nature, cũng nói lên cái trực tiếp, chứ không có and that's a qua direct cái practice. quán chiếu It's not like những cái previous three, tư tưởng khác. which had to go through the indirect Thì cũng nói lên practice cái chỗ lìa to phá reach tan cái năng bế sở, cái the nguồn goal. gốc của năng sở, nguồn gốc của vô minh, So cắt all đứt cái mạng căn ý thức, the last thành tựu cái vô practice thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là is cái the bước one công that lao, will cực vi tế, vi tế, cực vi tế của cái năng destroy sở. the creations Thì chúng ta tham thiền object, luôn đề thoại đầu objective and hiện tại chúng ta thì trên cái thô cũng chưa có subjective làm được aspects of the mind. nhưng mà So do mình đã tin từ tâm this và is the tin ultimate goal cái sự thực hành, in cái our phạm trù practicing mình of tu Buddhism. vào cái thừa nào thì cái niềm tin mình càng vững hơn, căn So bản mình càng rõ hơn. in our practice, Thì we cái believe niệm in trung nó our sinh từ Buddha nature, cái quyết tử tu tập. and when we Cái believe quyết tử tu tập strongly vượt in nổi our tất Buddha cả nature, we cái will của đời thường, focus của only thế gian, on the của cái sinh practice, mạng hiện tại, nó không and mạng. we can trade Thì our trong cái life công phu làm sao out để làm chủ được chính mình, làm sao để trở everything về với cái to tánh của mình, just bắt lại được the cái bản lai practice diện mục của mình. Đó là until cái we cần thiết, see tối cần thiết our Buddha nature. của người hành giả tham thiền. So this is a very Chúng ta ultimate, nên rõ được very important đại cương của goal bốn and thừa đó, ultimate mới goal mạnh chân để đi. Rồi chúng for ta us nghe to khai thị, understand chúng ta nghe đọc trong một cái tác phẩm the four nào, levels of nghe practicing, qua một tác phẩm nào, ta cũng có thể and nhận định được cái thuộc cái thừa nào trong Phật giáo. when we read Mình không phải or là listen phân biệt to để chê all the bai Dharma cao thấp, talk, hay là we sanh ra can cái understand bản ngã ở trong đó, what cái ngã mạn, tăng practicing thân mạng, cái cống cao trong đó. Rõ ràng they đó là cái phương are tiện của practicing. Phật giáo, một phương tiện của Đức Phật đã bày ra Knowing this để is nhiếp not vào chúng sanh. Có thể chúng sanh từ making cái us become an arrogant tiếp practitioner, thừa, hay là but từ cái knowing this will help us căn bản tứ to đế đó. go on the Thừa right là path thứ nhất á, based có on the thể ngày directions, đó based nhảy on lên cái thừa all thứ the tư, rules cũng for có each thể thừa levels. thứ hai nhảy lên thừa thứ tư, và thứ nhất lên thứ ba rồi lên thứ tư, cuối cùng cũng phải nhiếp vào cái bát nhã và So phải trực ngộ này the bản other tâm three tự tánh. levels, the Đó first là three cái levels, phương tiện của Phật. they go in step by Nên step. cái nghĩa của Bồ Tát Đại Thừa Sometimes nói về tứ hoàng pháp, level pháp 1 môn can go vô to lượng level hay 2, nguyện học cũng là level chỗ này. 3, and then Nên level 4. hành giả And tham thiền sometimes they can thiệt vào skip cái hàng thứ tư level đó, học tất cả các 1, phương they tiện go pháp in môn, directly in trải level qua hết 3, tất cả and then các level 4. phương tiện And sometimes go in giáo directly pháp của from Phật 1 to mới có 4. cái niềm tin mạnh, So niềm tin chắc thật với they tự tâm base on the bản thể, levels. mình mới có thể đi thẳng vào. Và mình thấy rõ ràng chứ không So có phải gọi the là last thêm level hay dở ở đây cả. is a Cái patriarch. phá ngã chấp This triệt để is của cái a thừa thứ tư là như vậy. ultimate detachment from Thì everything đó là created ơn by đưa your lên mind. cho tất cả hành So giả chúng ta, mình có thể you, biết được cái đại cương when you của understand Phật these pháp 4 đại levels of practicing, you mà can mình tin thẳng cho nó know cái chánh pháp. what practicing Thì are bây you giờ doing, vị and nào you can go on qua the cái right đại path, cương 4 thừa believe in có thắc yourself, mắc gì
the Buddha nature đối với more sự and thực hành start your pháp môn practice tham tổ sư thiền, hoặc là diligently. có những ý kiến So chia if you sẻ have kinh any nghiệm trong tu tập questions gì thì or xin want to quý vị share your ủng experience hộ một in sự ca mâu ni practicing, Phật. go ahead and speak up. Về Kim Yến. Just give me. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Xin thầy khai thị cho bạn của con có thể rõ là khi bạn con học Would you pháp please môn tham tổ sư thiền này rồi thì explain có to cần my thiết friend? phải học thêm các cái He's asking giáo that lý của Đức Phật để cho giống như when là we're có một practicing the cái cơ Patriot bản để Zen, thực hành do cho we nó need chuẩn to xác hơn không ạ? learn Thì con xin thầy khai about thị cái này cho để bạn the có thể tin sutra tưởng tự tâm ạ. Con xin cảm and ơn thầy. or of the explanations from the Buddhas and the Patriots? Thực sự ra tất cả cái Could you giáo pháp give của us Phật, some encouragements in this matter? tuyên pháp á, mục đích là để củng cố niềm tin tự tâm. So all the Cho Dharma mỗi talk, all the sutra chúng from sanh, the Buddha nói or gọn the hơn, Patriot giống như cho mỗi hành giả chúng ta. are the means Nói for về all Phật practitioners pháp á, giống như Lục Tổ to nói, nay Lục Tổ gượng nói believe ra, khiến in the phá bỏ cái practice. tà kiến, đừng có đuổi theo lời nói Just lợi ích like ít phần. Đây là nói cái the bên Sikh truyền tống. patriarch said, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói mỗi sanh Phật they Bồ Đề try to explain 49 năm tại Pháp all the mà Dharma chỉ talk thuần thiết or một chữ. sutra Kinh Kim Cang nói is ai nói Phật có thuyết pháp only phỉ bán Phật, huống không có pháp trên Như Lai thuyết. trying Ai nói Phật có thuyết to pháp explain. phỉ bán Phật. Don't try Đó to là attach cái to lời these mà Đức words Phật muốn phủ or định the hết tất cả explanations, but go back to the những cái practice. You will be kiến lập clear tương đối, of all the cái phương meanings tiện. behind these Tại words muốn and cái rốt ráo cuối cùng explanations. là phải muốn tất cả chúng sanh thì So phải nhập Phật tự tánh. the Cái học Phật pháp goal không phải là nói of cần learning hay là không cần học Phật pháp, mà mình phải biết biết vận Dharma dụng Phật pháp. Sutra Giống như trong kinh mà Đức Phật nói con Nga is Vương Trạch Nhũ Nga Vương Trạch Nhũ là con to Nga Chúa đó. believe in your Buddha Nó uống nature. nước So với go back sữa hòa to hợp your với Buddha nhau, nature. nhưng mà bao tử nó Just like in the hút hết sutra, chiếc sữa, nó ói ra, nó khạc ra cái nước. Chánh pháp của the Phật Buddha using bây the giờ Phật example of không the còn kings tại of thế the gian nữa. swan Tất cả kinh when điển they lưu truyền drinking rất là nhiều, milk rồi chư with thiện trí thức, các học giả, các mixed nhà with nghiên water. cứu They tụng can rất là nhiều. drink the mixed Nếu mình không có một cái chánh solutions, kiến, and they Đức Phật absorb the biện water, biệt the cái giáo lý của Phật, milk, cái chánh and pháp của just Phật, spit thì có out thể the mình water. thuận đi vào So the cái same vọng thing tưởng here, của họ. as a Họ phân tích trên vọng tưởng, trên cái suy Buddhist, nghĩ, trên cái you have to chấp tâm, learn chấp pháp. Rồi how mình là to chấp, mình là ôm thêm chấp, get giống như đầu the chồng thêm đầu thì nó oan uổng. Nên words from thường tôi hay the meanings nhắc of the cũng words đọc and kinh, explanation from cũng xem sách Phật, the Buddha, nhưng mà có and hai loại một loại thì throw away xem để all thích the thú, attachments. tăng trưởng cái tri kiến hiểu biết So cho there are nhiều two để cho nó hơn người. aspects of Còn một loại learning. thì xem để One củng cố niềm tin is tự tâm, learning to để tu cho ra đúng với cái chánh improve pháp. their knowledge, Thì their cái xem thứ understanding hai about the đúng. Buddhism, Cũng giống and như try to nhiều người có compare thể đọc themselves with kinh others mà đem ra cầu and nguyện, try
đánh đổi to không phải kể công với talk Phật, about phải Buddhism tụng nhiều, tụng hay, instead of doing the tụng practicing. rõ vân vân để Phật ban phước. The second one Hay là giải thích is để the Phật one that learning hay để người ta and mọi người tán thán, Phật improve cũng giải thích their cho đó là cái công đức. belief in the Buddha Đó không nature phải cái bản ý của and Phật. Ví dụ continue to tất cả lời practice Phật nói giống như nắm lá and trên tay, practice mà to Đức Phật không detach phải muốn themselves cho tất cả from biết all cái nắm these lá trên learning. tay không, mà muốn biết cái lá trong rừng. So Giống như là cái all the pháp learnings, là just một like the Buddha siêu của tự has tánh an thôi, example muốn that tất cả chúng sanh he phải thể nhập vào cái tự grasped tánh Phật, a bunch chứ of không muốn biết leaves cái in dụng his nhỏ hands của cái tự and tánh, asked his biết dụng disciple, nhỏ thì đánh mất cái lớn. the leaves in my Cho nên hands is more cái ý compared của Phật to rất là rõ the ràng. leaves in the forest. Đúng ra cái thời Phật And of ông đã course, the phân leaves ra in the forest is ba more. thừa. Tất cả That's lời Đức why Phật nói đều nhiếp cả ba thừa. the Buddha Sao mà wants cái tập us kinh điển to mới phân ra ba thừa, go bốn thừa, to the nói ra forest and nói see về all thiện the tâm thêm leaves một bốn thừa, instead of bốn thừa. Thật only ra Đức Tông nó knowing không liệt vào a trong little ba bit thừa. of Nó leaves là in từ his xưa đến nay nó hands. xuyên suốt như vậy, nghĩa là So, từ nghi đến ngộ. because of the attachment, Đó, different thiền tông levels gắn of thêm cái đó attachment là thiền, là of the bốn thừa. sentient beings. Mà thiền tông á, The không Buddha phải là using the means như là of cái three thời Phật Thích levels Ca of mà giống như Đức practicing Phật Thích Ca cũng or vậy, four từ levels of thiền mà giác practicing ngộ mà. to help Đức Phật cũng vậy, people từ thiền. to adjust Cho themselves to the nên nó là practice ba đời chư Phật and đều detach có cái cửa themselves ngõ này. solely. So Còn cái pháp, tất cả pháp là all từ Đức Phật nói. Do cái ngộ từ cái hông ngực the mình, từ Dharma cái giác talk ngộ mới nói ra is cái from phương the tiện để độ người Buddha, nhập vào giác ngộ. Nên cái pháp là pháp của which Phật will Thích Ca, tất help cả pháp của Thích the Ca. Thiền all Phật Thích Ca truyền people xuống, vân vân. or level of attachment people Thì cái to approach học Buddhism. kinh không phải là cấm ha, học nghe không phải là cấm, So nhưng mà learning phải biết vận dụng á. Cho nên á, cứ the Dharma tham or thiền learning và the luôn tham sutra học tất cả thiền, tất is cả để not chuyên really về prohibited một cái hướng. Nếu đi when chuyên về một cái you're thừa thì practicing, có cái nhập nhằng but you bốn have to thừa, be không nhận careful ra thừa nào, cái nào mình cũng làm that hết, you have cái nào to cũng làm hết. Tôi know làm trên cái sở what cầu, levels thuộc cái ngã chấp, of làm trên practicing cái sở are đắc you on, về ngã chấp, so you làm cái can sở sợ. understand Tức là the khi mà right thiền đến path, cái chỗ the mà right không thấy, directions không nhận ra, không biết, based on hoang the mang, level hốt of hoảng, practicing. sợ, đều hành And sợ rồi bắt đầu trở when về you learning học những cái khác, tập the những cái khác, sutra thì đó đều là nằm or trên cái ngã chấp. Mình phải Dharma, biết, tại vì á, nó you liền cái have năng to go sợ back thì to nó the kinh khủng, nó practice sợ. in Nó order to thấy không có cái digest gì để all ngủ, these không có gì để nằm, không có learning gì để and bắt. understanding. Tại cái tập khí, cái sự thuần thục của ý If thức you don't vô minh practice, là luôn you luôn won't be trụ, able to nắm, bắt, understand the real meanings luôn luôn hạn chế, behind luôn luôn these phân biệt, words luôn luôn kẹt trong năng of sợ, Dharma and Sutra. gia lìa, chịu không nổi, chưa quen, So chưa thuần thục. Nên vẫn cứ công when phu, you vẫn still cứ attach to thực hành, vẫn cứ words nghe khai thị để củng without cố thêm sức mạnh practicing, nội tâm. Thì you đọc kinh để will, củng cố niềm your tin trong mind nội will tâm, always thì cái đó là create tốt cho cái the tu tập. subjective and Mà nếu mà đã công phu, objectives đã tin rồi, tu rồi, thì tất cả tự nhiên á, nó dualism, cái nào cũng là một cái pháp giúp cho mình and á, củng you cố niềm tin. always in Cái nào cũng dualism. là một cái pháp giúp cho mình có thể khai And ngộ if bất you're cứ lúc nào. practicing, Từ cái phút đó then you thôi, will giống như cái lá believe cây rơi in your Buddha hay là ngôi nature. sao mọc, When you bất see kỳ tiếng chó sủa, anything tiếng gà gáy, or vân hear vân, anything, just đều like là the tác wind động của blow dụng của tự or tánh cả. the Cho nên sea mình phải biết thì falling leaves, cái sự tham học đúng á, all these mình phải can đi be cái trạch the pháp. Dharma talk Nên trong to thức tâm you, minh mà Thượng Tọa and Tăng Sát you nói chí đạo Phổ will Nan duy hiểm giảng trạch. Cái chữ believe giảng in trạch này yourself more nên nói nên không and nên á, mình continue phải to tự biết. practice. Cái biểu á, phải học hết So là phải just chạy học like từ chỗ in này học đến Tính chỗ Tâm kia, Minh, học từ chỗ thiệt là thấp đến chỗ cao thiệt là Tăng cao, Sáng mà Zen không có Master, vận dụng ra được cái chỗ nào thì nó là oan uổng. when you believe in the Buddha nature, you are not in the dualism. Nói vậy nghe hiểu không? And when you're not Dạ hiểu ạ, con in xin the cảm ơn. dualism, you believe in the Buddha nature.
Mời cô Tuệ Pháp. Is that understandable? Yes. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Tuệ con Pháp. kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Dạ, thưa thầy, thì trong quý sơn cảnh sát có dạy là thật vụ thiền giả như vụ lộ đồng hành, tuy bất ý thời thời hậu thuận. Thì con xin thầy khai thị thêm về cái chỗ con không hiểu ạ. Could Dạ, you con xin cảm ơn please thầy. explain some Cái đó là chư tổ the giống như chư poems Sơn from Quy Sơn Cảnh Sát? khuyên cái người học Phật luôn What thân does cận it thiện tri mean? thức, luôn thực hành chánh pháp, đừng có nản, đừng có chán. Tại vì cái tánh của chúng So sinh, that poem chúng is ta related là to, or that verse in the cái sở poem đắc. telling Mình làm you một cái gì to mà không believe thấy được in là buông xuôi lập tức mà không the được phải thực wise hiện bằng men mau lẹ kìa. Giống như thời buổi giờ and chỉ cũng là follow tốc the hành chứ không phải là examples from the patriarchs and the Buddha giống như là to go back to the cái gì phải 6 tháng practice 6 tháng phải and xong, 6 tháng phải xong. Không có là không cái chịu, là không có do the hiểu. practice Quá hiểu như diligently, là không có chấp nhận, cứ như vậy. Tại cái đó là cái tánh sinh tồn, believe mà cái đó là cái in bản tính vô minh the của chúng practice sinh. and go on the right path Thì ngài and nói continue cái to sự do thực it hành until mình you cũng giống see như là Buddha người đi nature. ở ngoài sương mốc á. Cái So sương giống như mưa phùn hay là cái our sương đêm khuya practice rớt xuống or mình any thấy không phải là other mưa, practice nhưng mà is hồi just đâu thấy like dưới nó có những hòn a nước, person trên đầu who hòn cỏ nó có những cái hạt nước long lanh đó. Đó thì đó là cái going sương mai sương mốc. in Giống như trên foggy days, cỏ, trên đất thì mình thấy vậy thôi, nhưng mà mình đứng ở trong cái even áo though cầu you lông don't see len của mình á, thì cũng vậy á. any đi trong sương một đêm water á, cả đêm như vậy đó, like in mà the mình thấy rain, là áo but mình nó nước không, cả nước. walking in the foggy days, you will Tuy see bất that chấp mà, tuy là mặt mưa eventually ướt liền, nhưng mà your dần dần nó sẽ clothes will dần absorb tuy bất chấp cái these thời tiết water đủ nhuận, and it dần will dần nó be sẽ get wet and thấm. soaking wet slowly, but Tiếng Việt mình có câu đó eventually mưa you will get mưa wet. dầm chứ, mưa dầm thấm đất. Đào mưa nếu mà mưa nhanh một cái thì trên lớp bạc nó ướt, đào xuống chỗ dưới nó khô queo à. Phải mưa lâu, mưa dầm thì nước nó mới thấm sâu xuống dưới 3 tấc. Another example is when Vì sự you tu have a tập của chúng quick ta cũng rains, vậy, để just as không bị cái ý sprinklings, thức nó đánh lừa, then không bị cái sở đắc, cái sở the cầu surface nó chi of phối, nên tổ the nói earth cứ việc is mài công wet, phu, but cứ deep việc under đi it's từ still từ rõ ràng, dry. mà cứ But đi if như đi it's trong sương mốc raining vậy đó. for a while, Dù chưa có then the ướt lắm water mà dần will nó sẽ thấm. absorb and go Và tổ deep cũng có nói underneath. And giống when như cái you nghĩa dig gần into đèn thì sáng vậy đó. Mình nên luôn thân uh, cận thiện tri thức, the mình earth, luôn and ở you will gần với see lại bạn that đồng tu, it's duyên really tu, wet. tu The giải wet's thoát, going deeper, chứ deeper không có and được deeper. gần những kẻ ác, gần những kẻ So xấu, những kẻ ác, the kẻ meanings xấu of chỉ that đưa ta vào verse, cái vô the minh và poem, ngã chấp, is đưa vào to những cái sự hận help thù, us ghen ghét, to thì nó do the hại mình. practice and believe in Đó, the nếu practice. mà ở đó mà ở lâu ở Stay dần thấm close thấm giống to như là all mưa the dầm Dharma thấm đất vậy. friends and the wise Nó nói men, mình biết không so sao, không sao, nhưng mà ở gần you trong can cái tánh này learn là không quen, from không their thấy. example Rồi and nó y continue hệt to như vậy luôn cũng không practice. biết nữa. Đó là cái And if cũng nói là you mưa stay dầm close thấm đất to đó. someone Không có who are ướt not áo liền, nhưng mà practicing, dần nó bị ảnh hưởng. and sometimes Người you thì thế just gian go mình hay with nói their là gần bậc kỳ example đen, gần of đèn thì not sáng, cũng là cái ý practicing. đó. Thì mình phải It's just gần thiện like tri when thức, you stay gần close to the bạn light, duyên tu, những người bạn cùng you tu, can cái see tánh thiện clearly. mới nhắc nhở cho And mình if you're nhắc in the nhở dark, bạn, bạn nhắc you nhở can mình. cannot see Chứ mình anything. cứ sợ chính cái sợ đó là ngã chấp, So mình không dám gần. don't be Rồi mình không scared, dám nói don't be chuyện, afraid cũng sợ đó to là be ngã chấp, stay hay là một close sợ to đắc, your Dharma sợ cầu. friends Chính tất or cả nó wise đều là men cái and nói asking buộc mình. questions. Cho Don't be nên afraid to cái lời ask của tổ sư questions, nhắc nhở mình, because this nhắc is the nhở way mà that nhất you là learn Sơn là thường hay nhắc and những người xuất improve gia, yourself when you're practicing. là người So phát cái Quy tâm Sơn tu giải Zen thoát. Master Thì cái gave us lời this văn verse chánh in sách his poem rất là quý, in là chúng order ta to luôn have luôn us thức tỉnh chính mình, to không có bị cái ý thức nó lường gạt, stay close cái ngã chấp to nó chi phối. people who practicing
the Dharma friends Thì and the đó là wise lời của men Ngài Quý Sơ in Quý order Vô to dạy như vậy. go Một on cái the việc học right tập. directions in your Bây giờ cũng đã hết practicing. giờ tới giờ ăn sáng. Kính chào hai Okay, quý so thầy. we're running out of time. Còn các We bạn will tham continue một in another session.